Hello children, welcome back to Learn English Language with Sanduni teacher. Would you like to listen to stories? Then watch this lesson from the very beginning to the end. දුවේ පුතේ මේ පාඩම සාපේක්ෂව ටිකක් දිගයි. ඒක නිසා මම මේ පාඩම කොටස් දෙකකින් ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඉතින් මේ පාඩමේ පළවෙනි කොටස. Children, as this lesson is too long, I suppose to do this in two parts. So this is the first part of it. Today we are going to learn some stories and also write some stories. Children, this is the fifth lesson of Unit 7, The World of Children. Hurry up and get ready with your grade 8 pupils book, grade 8 workbook, a writing book and pens or pencils. I think you are ready. So let's start our lesson. First, we are going to do a reading activity. So children, take your pupils book and turn to page number 81. Here it is. Read the story and find the correct answers to the questions given below. Now you know the title of this story. What is it? A city boy on the farm. A city boy on the farm. City boy කියන්නේ නගරේ ඉන්න පිරිමි ළමයෙක්නේ. එයා මොනවාද මේ farm එක ගොවිපලක කරන්නේ? Okay, let's get to know that. First, children, let's read this story. Read it with me. Peter Smith was an Australian boy. He lived in a big city with his parents. Unfortunately, when Peter was 8 years old, both his parents passed away. So, Peter was sent to live with his uncle and aunt in the country. They owned a farm with a lot of animals. As Peter had always lived in the city, he was not used to animals. He did not like to go near them. He was afraid of horses the most. They seemed so big and powerful. His uncle noticed this and gave him a small, well-mannered horse called Lightfoot. But Peter could not get rid of his fear. Every time he got on the horse, he trembled. He could not ride well. This made his uncle sad because he wanted Peter to inherit the farm after him. One day, Peter's uncle and aunt had to visit a sick neighbor. The two farm hands, John and Rob, were working in the fields. Peter was left alone in the house. It was a very warm day. There had been no rain for some time. Peter walked towards the garden to get some air. Suddenly, he saw smoke coming out from the field of grass behind the stables. Peter realized it could be the beginning of a forest fire. He knew such fires were dangerous and could burn the land for many miles. Peter knew the horses were in the stables. He realized he had to save them somehow. Peter began to lead them out, one by one, all the time talking to them softly to keep them calm. Finally, the horses were safe in the front field. But the fire was getting bigger. Peter began to bring buckets of water and throw on the burning grass. But the fire was getting bigger.
Peter began to bring buckets of water and throw on the burning grass. The smoke hurt his eyes and he felt tired. Yet he did not stop. Suddenly he heard the hoofs of a horse and saw John riding into the garden. "Brave boy," he said. "We saw the smoke and Rob went to get help. But someone must bring the sheep home. Otherwise they might wander off to the forest. Can you ride Lightfoot and bring them back?" John asked. Peter jumped onto the horse and rode to the fields. It was a difficult job and it took a long time. By the time he brought them home, the fire had been put out. His uncle was at the door waiting for him. "You are a wonder, Peter. You saved my horses," he said. "Did they hurt you?" he asked. "No, they didn't," Peter said, "and I'm not afraid of them anymore." Adapted from Brave Children of Their Lands by E.F. Dodd. Okay, children, now we read the story, so I think you have understood it somewhat. And before discussing this story, I want you to attempt the given questions. දුවේ පුතේ මං කැමති දැන් ඔයාලා මේ කතන්දරෙන් ඔයාලට කරන්න දීලා තියෙන ඇක්ටිවිටීස් ටිකට උත්තර ලියනවා නම් ඊට පස්සේ මම ඔයාලට නැවත කතන්දරය කියලා දෙන්නම්. නමුත් මේ මොහොතේදී ඔයාලා ඇක්ටිවිටි එකට උත්තර ලියලා ඔයාලා තනියම උත්තර හොයාගන්න එක තමයි වඩාත් වැදගත් වෙන්නේ. ඔයාලා තනියම උත්තර ලියලා ඔයාලගේ උත්තර හොයාගත්තට පස්සේ අපි බලමු ඔයාලගේ පිළිතුරු නිවැරදි කියලා වගේම මේ කතාවේ ඔයාලට පැහැදිලි වුණේ නැති තැන් තියෙනවා නම් ඒවත් පැහැදිලි කරගන්න. Therefore, children, turn to page number 82 in your pupils book. Let's do activity 7.10. Here it is. Activity 7.10. First question. Read the story and find the correct answers to the questions given in Activity 7 of the Workbook Unit 7. In this question, they have directed us to another workbook activity. දුවේ පුතේ මේ activity එකේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයෙන් අපිව නැවතත් යොමු කරනවා workbook activity එකක් කරන්න කියලා. So, first, let's look at that. Children, now take your workbook. Turn to page number 56. We are going to do activity 7. Here it is. දුවේ පුතේ ඔයාලා මේ පාඩම් කරද්දී activities හොයාගන්න වෙලාව මදි නම් ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ එක pause කරලා ඔයාලගේ pupils books වලින් හරි workbooks වලින් හරි ඒ නිවැරදි පිටු අංකය තෝරගෙන ඉන්පසු වීඩියෝ එක play කරන්න. Right? Okay. Now look at activity 7. Read the story A City Boy on the Farm in activity 7.9 the pupils book and select the correct answers. In this activity, they have given us 4 sentences to complete. To fill in each sentence, they have given us 3 answers. You have to choose the correct answer and underline it. දුවේ පුතේ ඔයාලා මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය නිවැරදිව සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න. හොඳයි. දැන් ඔයාලා එහෙනම් මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියන්න ලියලා වීඩියෝ එක ප්ලේ කරන්න අපි බලමු මුලින්ම මේ ප්‍රශ්න හතරට ඔයාලට නිවැරදි පිළිතුරු හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවද කියලා. Okay, children, I think you have written your answers, so let's check them. This is the first question. This story is from. Yes, tell me, where is it from? Yes, it is from
Australia. The correct answer is B. Australia. දුවේ පුතේ බලන්න ඔයාලගේ Pupils book එකේ මේ දීලා තියෙන ස්ටෝරි එකේ පළවෙනි sentence එක. Peter Smith was an Australian boy. ඒකේ කියනවා මේ කතාවේ ප්‍රධාන චරිතය පීටර් ස්මිත් කියන්නේ ඔස්ට්‍රේලියානු ජාතික පිරිමි ළමයෙක් කියලා. ඉතින් ඒකෙන් තමයි අපිට දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ ස්ටෝරි එක කොහෙන්ද කියලා. මේ ස්ටෝරි එක Australian story එකක්. Okay children, now look at the next question. Peter had to live with his uncle and aunt because පීටර්ට එයාගේ අංකල් සහ ආන්ට් එක්ක ජීවත් වෙන්න උනේ මොන නිසාද කියලා තමයි අපිට පිළිතුර ලියන්න තියෙන්නේ. පළවෙනි පිළිතුර විදිහට දීලා තියෙනවා Uncle George needed his help on the farm. Uncle Georgeට ඔහුගේ උදව් අවශ්‍ය වූ නිසා ගොවිපළ කරගෙන යන්න. B. His parents passed away when he was young. ඔහු පුංචි කාලේ ඔහුගේ දෙමව්පියන් passed away. මිය ගිය නිසා. C. He wanted to learn about farming. ඔහුට ගොවිතැන් කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වූ නිසා කියලා. So, what's the correct answer? Yes, you know, that is B. His parents passed away when he was young. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ ප්‍රශ්නෙටත් පිළිතුර ගන්න පුළුවන් ඔයාලට දීලා තියෙන ස්ටෝරි එකේ දෙවන සහ තුන්වන sentences බැලුවොත්. මෙන්න මෙහෙම කියලා තියෙනවා නේද? Unfortunately, when Peter was 8 years old, both his parents passed away. So, Peter was sent to live with his uncle and aunt in the country. Okay, children, now look at the next question. Peter's uncle wanted Peterගේ අංකල්ට ඕනුනා පීටර්ව මේ දීලා තියෙන answers වලින් කුමක් සඳහා යොමු කරන්නද කියලානේ අහන්නේ. ඒ answer එකේ දීලා තියෙනවා to study engineering. ඉංජිනේරු විද්‍යාව අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා. B. To inherit his farm. ඔහුගේ ගොවිපලේ උරුමය ලබා දීම සඳහා. C. To become a horse rider. අශ්වයෝ පදින කෙනෙක් කිරීම සඳහා. So what's the correct answer? Yes, that is B. To inherit his farm. පීටර්ගේ අංකල්ට ඕනුනේ ඔහුගේ ගොවිපළ පීටර්ට ලබා දෙන්නනේ නේද? බලන්නකෝ ස්ටෝරි එකේ දෙවන ඡේදයේ අවසාන වාක්‍ය. This made his uncle sad because he wanted Peter to inherit the farm after him. Right. Is it clear? Okay, now look at the next question. John and Rob were blank. Who were they? Were they firefighters? ගිනි නිවීමට සම්බන්ධ අයද? ඒ වගේම B. farm workers. farm එකේ වැඩ කරන අයද? C. horse trainers. අශ්වය පදින්න පුහුණු කරන අයද? What were they? Yes, they were farm workers. The correct answer is B. farm workers. දුවේ පුතේ ඔයාලට ඒ පිළිතුර හොයාගන්න පුළුවන් තුන්වන ඡේදයේ දෙවන sentence එකෙන්. එතනදී කියනවා the two farm hands John and Rob were working in the fields කියලා. ඉතින් farm hands කියලා කියන්නේ helping hands ලා නේද? farm එකේ වැඩ කරන අයට තමයි farm hands, farm workers කියලා කියන්නේ. Okay, now let's do the Pupils book activity again. So that, go back to page number 82 in your Pupils book. Let's look at the given questions in the second part of the activity. Here it is. Answer the questions. In this part, they have given us 6 questions. Children, now write down your answers for these 6 questions. After that, play the video as usual to check your answers.
Okay, children, I think you have written your answers. Before discussing them, I would like to discuss the given story with you again. So, now look at the story again in page number 81 of your pupil's book. Here it is. A city boy on the farm. ගොවිපලේ හිටපු නගරයේ පිරිමි ළමයා. Look at the first paragraph. Peter Smith, he is the main character of this story, was an Australian boy. එයා ඔස්ට්‍රේලියාවේ පිරිමි ළමයෙක්. He lived in a big city. ඔහු ජීවත් වුණේ ලොකු නගරයක with his parents. ඔහුගේ දෙමව්පියන් සමග. Unfortunately, අවාසනාවන්ත ලෙස, when Peter was 8 years old, Peterට අවුරුදු 8ේදී both his parents passed away. ඔහුගේ දෙමව්පියෝ දෙන්නම මිය ගියා. So, එම නිසා Peter was sent to live with his uncle and aunt in the country. මොකද වුණේ? පීටර්ව ඇව්වා ජීවත් වෙන්න ඔහුගේ මාමා සහ නැන්දා එක්ක country වල. මෙතනදී country කියන්නේ ගම්බදව කියන එක. They owned a farm with a lot of animals. ඔවුන්ට අයිතිව තිබුණා ගොවිපලක් සතුන් බොහොමයක් සමගින්. As Peter had always lived in the city. Peter හැමතිස්සෙම නගරේ ජීවත් වෙලා සිටපු නිසා he was not used to animals. ඔහුට සතුන්ව සුපුරුදු වුණේ නැහැ. He did not like to go near them. ඔහු කැමති වුණේ නැහැ ඔවුන් ළඟට යන්න. He was afraid of horses the most. ඔහු ගොඩක්ම බය වුණේ horses ලට, අශ්වයින්ට. They seemed so big and powerful. ඔවුන් පෙනුනේ so big, ඉතා විශාල, ඒ වගේම powerful, බලවත් ලෙස. His uncle noticed this. ඔහුගේ uncle එක දැනගත්තා. And gave him a small, well-mannered horse. ඔහුට දුන්නා small, පුංචි, well-mannered, හොඳින් හැසිරෙන horse කෙනෙක්ව called Lightfoot. එයාගේ නම වුණේ Lightfoot. But නමුත් Peter could not get rid of his fear. Peterට එයාගේ fear එක, බයෙන් get rid වෙන්න, මිදෙන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. Every time he got on the horse, he trembled. ඔහු අශ්වයා මතට නගින හැමතිස්සෙම වෙවුලන්න ගත්තා. He could not ride well. ඔහුට හොඳින් පදින්න හැකියාව තිබ්බේ නැහැ. This made his uncle sad. මේක එයාගේ මාමව sad, දුකට පත් කළා. Because මොකද he wanted Peter to inherit the farm after him. මොකද ඔහුට ඕන වුණා ඔහුගේ farm එකේ ගොවිපලේ උරුමය ලබා දෙන්න ඔහුට පස්සේ. Let's read the next paragraph too. One day, දවසක්, Peter's uncle and aunt had to visit a sick neighbor. Peterගේ මාමටයි නැන්දටයි යන්න වුණා අසනීප වෙච්ච අසල්වැසියෙක් බලන්න. The two farm hands, John and Rob. farm එකේ උදව්කරුවන් වන John සහ Rob were working in the fields. ශේත්‍රයේ යායේ වැඩ කරමින් හිටියා. Peter was left alone in the house. Peter ගෙදර හිටියේ තනියම. It was a very warm day. ඒක හරිම warm, රස්නේ දවසක්. There had been no rain for some time. කාලෙකින් වැස්සෙත් නැහැ. Peter walked towards the garden. Peter garden එක පැත්තට ගියා ඇවිදගෙන to get some air. හුලන් ටිකක් වදින්න. Right? Suddenly, එකපාරටම he saw smoke. ඔහු දැක්ක දුමක්, smoke එකක් coming out from the field of grass. තනකොළ යායෙන් එන behind the stables. Stable එක පිටුපසින්.
Stable කියන්නේ මෙතනදී අශ්වගාලට. Peter realized it could be the beginning of a forest fire. Peter realize කරා තේරුම් ගත්තා ඒක forest fire එකක ලැබ ගින්නක ආරම්භය කියලා. He knew such fires were dangerous. එයා දැනගෙන හිටියා ඒ වගේ ගිනි ඇතිවීම ඉතා භයානකයි කියලා. And could burn the land for many miles. ඒ වගේම භූමිය ගොඩක් දුරක් දහනය කරන්න පුළුවන් කියලා. Peter knew the horses were in the stables. Peter දැනගෙන හිටියා අශ්වයෝ ඉන්නේ අශ්වගාලේ කියලා. He realized he had to save them somehow. ඔහු තේරුම් ගත්තා ඔහුට කොහොම හරි යාලව බේරගන්න වෙනවා කියලා. Peter began to lead them. ඔහු ආරම්භ කරා lead කරන්න යාලට මඟ පෙන්වන්න out එළියට one by one එකිනෙකාට all the time talking to them softly. ඔවුන්ට මෘදු ලෙස කතා කරමින් දිගටම කතා කරමින් to keep them calm. ඔවුන්ව නිස්කලංකව තියාගන්න. Finally, the horses were safe in the front field. අවසානයේදී අශ්වයෝ ආරක්ෂා සහිත වුණා in the front field. ඉදිරි බිම් කඩේදී. Right. Now look at the next paragraph. But the fire was getting bigger. නමුත් ගින්දර තවත් විශාල වුණා. Peter began to bring buckets of water. Peter පටන් ගත්තා වතුර බාල්දි ගේන්න and throw on the burning grass. ඒව විසි කරන්න දැවෙන තනකොළ මතට. The smoke hurt his eyes. දුමින් එයාගේ ඇස් රිදෙන්න පටන් ගත්තා. And he felt tired. ඒ වගේම ඔහුට මහන්සි දැනුණා. Yet නමුත් he did not stop. ඔහු නැවතුනේ නම් නැහැ. Suddenly he heard the hooves of a horse. එකපාරටම ඔහුට ඇහුණා අශ්වයෙක්ගේ ශබ්දය. So John riding into the garden. ඔහු දැක්කා ජෝන් garden එක පැත්තට අශ්වයා පැදගෙන එනවා. Brave boy, he said. ඔහු කිව්වේ මොකද්ද? Brave boy, නිර්භීත කොල්ලා කියලා. We saw the smoke. අපි දැක්කා දුම and Rob went to get help. Rob ගියා උදව් ගේන්න. But someone must bring the sheep home. නමුත් කවුරු හරි ගිහිල්ලා බැටළුවන්ව ගෙදර ගේන්න ඕනේ. sheep කියන්නේ බැටළුවන්ටනේ. Otherwise they might wander off to the forest. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් ඉබාගාතේ ඇවිදලා කැලෑවට ආවි. Can you ride Lightfoot and bring them back? ඔයාට පුළුවන්ද Lightfoot පැදගෙන ගිහිල්ලා ඔවුන්ව ගෙදර ගේන්න කියලා John ඇහුවා. John asked. Peter jumped onto the horse. Peter, yes, horse ගේ මතට පැන්නා and rode to the field. Field එකට පැදගෙන ගියා. It was a difficult job. ඒක අමාරු කාර්යයක් වුණා. And it took a long time. ඒ වගේම ඒකට දිග කාලයක් ගත වුණා. By the time he brought them home, ඔහු ඔවුන්ව ගෙදර ගෙන එන වෙලාවේදී the fire had been put out. ගින්දර නිවිලා තිබ්බේ. put out වෙලා නිවිලා තිබ්බේ. His uncle was at the door waiting for him. ඔහුගේ uncle දොර ගාව හිටියා ඔහු එනකම් බලාගෙන. මොකද uncle දැන් කියන්නේ You are a wonder, Peter. ඔයා හරිම පුදුමයක් Peter. You saved my horses. ඔයා මගේ අශ්වයන්ව ආරක්ෂා කළා. Did they hurt you? ඔවුන් ඔයාට hurt කරාද රිදෙව්වද කියලා පීටර්ගේ අංකල් අහනවා. එතකොට මොකද පීටර් කියන්නේ? No, they didn't. නෑ, ඔවුන් එහෙම කළේ නැහැ. And I'm not afraid of them anymore. මම තව දුරටත් එයාලට බයක් නැහැ කියලා පීටර් කිව්වා. So that's the story of a city boy on the farm. Now let's check your answers for the Pupil's book activity. Children, while I'm discussing, you can put tick marks if your answers are correct. This is the first question. Where did Peter live after his parents' death?
ඔහුගේ දෙමව්පියන්ගේ මරණයෙන් පසු පීටර් කොහෙද ජීවත් වුනේ? Yes, the correct answer is with his uncle and aunt in the country. Second question, why was Peter left alone in the house? ඇයි පීටර් තනියම ගෙදර හිටියේ? ඉතින් ඊට හේතුව වෙන්නේ ඔහුගේ අංකල් සහ ආන්ට අසනීප වෙච්ච අසල්වැසියෙක් බලන්න යන්න සිදු වෙච්ච නිසානේ. So we can write it like this. Because his uncle and aunt had to visit a sick neighbor. Now look at the next question. What did he see behind the stables? ඔහු අශ්වගාල පිටුපසින් කුමක්ද දැක්කේ? Yes, ඔහු දැක්කනේ දුමක් එනවා නේද? ඒ ගැන අපිට මෙන්න මෙහෙම ආන්සර් එකක් ලියන්න පුළුවන්. He saw smoke. He saw smoke coming out from the field of grass. Next question. How did Peter try to put the fire out? කොහොමද පීටර් උත්සාහ කරේ ගින්දර නිවීමට? ඔහු වතුර බකට් ගෙනල්ලා දහණය වන තනකොළ මතට විසික් කරානේ නේද? So the correct answer is he began to bring buckets of water and throw on the burning grass. ඉතින් ඔයාලට මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හරිම පහසුවෙන් මේ ස්ටෝරි එකෙන්ම ගන්න පුළුවන්. Right, now look at the next question. Who brought the sheep home? කවුද sheepලා බැටළුවන්ව ගෙදර ගෙනාවේ? Yes, the correct answer is Peter Smith or Peter. Peter Smith brought the sheep home. Next question. Who is he in the line 6 of the third paragraph? දුවේ පුතේ බලන්න මේ තුන්වන ඡේදයේ 6 වෙනි ලයින් එකේ he කියන pronoun එක red color වලින් දක්වලා තියෙනවානේ. ඉතින් අපෙන් මේ ප්‍රශ්නයේදී අහන්නේ මේ he කියන්නේ කවුද කියලා. He knew such fires were dangerous. ඔහු දැනගෙන හිටියා ඒ වගේ ඉන්දරවල් ඉතා භයානකයි කියලා. බලන්න ඊට කලින් sentence එකේ කියනවා Peter realized it could be the beginning of a forest fire කියලා. එහෙනම් මේ he කියන pronoun එකෙන් කියවෙන්නේ කවුරු ගැනද? Yes, Peter ගැන. ඉතින් අපිට answer එක ලියන්න පුළුවන් මෙහෙම. Peter. Peter. ඉතින් දුවේ පුතේ මේ සමග මම මේ පාඩමේ පළවෙනි කොටස අවසන් කරනවා. අපි දෙවෙනි කොටසත් සමග නැවත හමු වෙමු. Okay children, with this activity I am going to put an end to this part of the video. Let's meet with the second part of this video lesson. Till then, take care. Goodbye children. I am Sanduni teacher.